everyone to win, no story. In fact, 1, 2, 3, 4, 5, up to 12 people must become millionaires for the Momo Refer and Win promo. How? Just dial *671# to open Momo account. Select option 6 to refer your family and friends them, your neighbor, tailor, your oga, mechanic, hairdresser, and plenty people where you sabi. After you don't refer them, make sure say them open Momo account and use them recharge airtime or data at least 100 naira. Chicken, my people, as you just dial that code, you don't refer the person with that too. This promo go run from June 15 till August 9, 2023. You don't know the carry lasso. Not do yourself. Momo better pass cash. True friendship, it lasts forever. True friendship, a gift we share together. No matter where you are, we're there together. Sharing moments, happiness is when we are together. Multina, share happiness. Spreading of false and misleading information is capable of threatening the peace and security of the country. Most civil wars are caused by fake news. A whole community can be wiped out as a result of fake news. The spate of killings and crises arising from fake news is not good for our country. Don't believe everything you read. Don't spread fake news. Fake news kills. Avoid it. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu ahọpụta ndị enyemaka onyeisiala ọhụrụ. Ụlọọrụ INEC nke steeti Enugu enyochaa ka ọrụ ha si gbatakwụrụ n'afọ 2023. Ọzọ, ihe mberede okporo ụzọ dị ọtụtụ ata isi ọtụtụ mmadụ n'ugwu Onyeama. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ m deme taa bụ ụbọchị Tuzdee Ahịaeke abalị nke 11 n'ọnwa nke asaa afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Dịka obodo anyị na-eche mgbapụta aha ndị ahọpụtara maka isi ọchịchị nke ọchịchị na ugbu a, Onyeisiala Bola Tinubu ewepụtala aha dị ọhụrụ ọ hụnyere ọkwa ọchịchị bụ nke gụnyere ndị enyemaka dị 20 n'ọnụọgụ. Ọkwa ndị enyegasịrị gụnyere ndị enyemaka ukwu pụrụ iche, ndị enyemaka, ndị nleta ahụike na ndị eserese onyonyo. Akwụkwọ ndepụta nke ndị a ahọpụtara maka ọkwa minista dị 42 abụrụla nke ezigalarị ngalaba nchekwa obodo bụ DSS na ụlọọrụ EFCC maka nyocha ikpeazụ. Tunde Rahman bụ onye enyemaka ukwu pụrụ iche na mgbasa ozi. Abdulaziz bụ onye enyemaka ukwu pụrụ iche na ngalaba mgbasa ozi nke ebiri n'akwụkwọ. Ibrahim Masari bụ onye enyemaka ukwu pụrụ iche n'okwu ndọrọndọrọ ọchịchị obodo, ebe Adekunle Tinubu bụ onye nleta ahụike. Nwunye onyeisiala ala anyị bụ Oluremi Tinubu akatọọla ebubo a na-ebo na o mechiri ụlọ ekpere dị n'Aso Rock.
Ọ kọwara na ụlọ ekpere ahụ mepere ma na-enwekwa ekpere ọ na-enwebu kwa izu ụka. O mere ka amata na otu onye akpọrọ Veronica Naomi nọrọ n'igwe ozi Twitter wee boo ya ebubo na o mechiri ya bụ ụlọ ekpere. Ọ kọwara nke a n'akwụkwọ ozi si n'aka onye enyemaka ya pụrụ iche na mgbasa ozi bụ Busola Kukoyi wee pụta wee kwuo hoohaa na ebubo ahụ bụ ụgha. Ka o si na dị, onye isi ala obodo anyị akpọpụtabeghị ụkọchukwu ụlọ ekpere ahụ ga-adị n'aka kemgbe ụkọchukwu ọ dị n'aka na mbụ kwuru dịka ọ bụ naanị ya nwere ikikere ịkpọpụta ụkọchukwu nke ụlọ ekpere ahụ. Dịka ụlọ ikpe mkpesa maka nhọpụta n'ọkwa ọchịchị steeti a na-aga n'ihu ugbu a na steeti Enugu dị 50 n'ọnụọgụ, ụlọ ọrụ INEC hụtara mkpa ọ dị ileba anya ma nyochaa ntụliaka n'ọkwa ọchịchị nke afọ 2023 ma kpaa alụ ka a ga-esi welite ọrụ ya na ntụliaka ga-abịa n'ọdịnihu. Chiegọnụ Arọ jiju akụkọ a. Ọnụ na-eru n'okwu maka ntụliaka ndọrọndọrọ ọchịchị nke ndị bekee kpọrọ INEC enweela ọgbakọ nzugbe n'Enugu iji kọwapụta ihe niile mere na ntụliaka nke a gara aga n'afọ a ka ha matakwa ebe mmiri siri banye n'opi ụgbọghere. Ndị bịara ọgbakọ ahụ gụnyere ndị ntụziaka sitere Abuja, ndị bekee kpọrọ electoral officers, ndị nke rụrụ ọrụ dị iche iche na senatorial zones na nke ndị a na-akpọkwa returning officers nọkwa na ime obodo dị iche iche. Ha niile zukọrọ n'Enugu maka ya bụ ọnọdụ. Onye isi INEC n'Enugu bụ Chukwuemeka Chukwu kọwara mkpa ọ dị inwe ọgbakọ ahụ iji tụlee ihe niile bụ ihe mere n'oge ntụliaka ahụ. Ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu tinyekwara ọnụ kwuo ihe o jiri dị mkpa na ha nwere ọgbakọ ahụ iji ma maka ọdịmma nke ntụliaka na-abịa n'ihu. Ọ na-awa emechaa elekshọn anyị anachi ya azụ n'anya n'ihe anyị mere mara ma onwe ebe anyị emetọrọ kedu ka anyị ga-esi wee mezie maka ọdịnihu nke elekshọn ga-abịa. Ile anya na ya bụ nhọpụta nke gara aga, ọ nwere ndị nwere obi aṅụrị ka esi mee ya, nwee ndị nwere obi aṅụrị ka esi nwee ya. Ma ya bụ ọgbakọ anyị gbakọrọ na kịta anyị na-asị ka eleba anya ka esi wee mee ga-enye aka ịchọpụta ebe o nwere ihe dị ka ihe mgbagwoju anya niile anyị yuzuru ebe anyị nọ wee mee ya. Sekuriti ọ dị ebe ahụ, ihe niile ndị mmadụ yuzuru edoziri ọfụma. Ọ bụkwa ihe anyị nwetara ka anyị dere. Ihe a niile bụ ihe anyị chọrọ ka atụne. Ihe kacha mkpa ha ga-etinye anya n'ime ya bụ BVAS, IREV, Continuous Voter Registration na Continuous Voter Education, nchekwa nke bekee kpọrọ security nakwa ihe ndị ọzọ mere n'oge ntụliaka ahụ. Abụ m Chiegọnụ Arọ. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour zọọ ọkwa na ntụliaka n'ọkwa ọchịchị gara aga na steeti a bụ Chijioke Edeoga edeela akwụkwọ mkpesa degara onye isi oche ụlọọrụ INEC bụ Mahmood Yakubu wee na-ebo ebubo na onye isi ụlọọrụ a nke steeti Enugu bụ Chukwuemeka Chukwu ekweghị ka ndị otu ya nyochaa ihe ndị eji mee nhọpụta n'ọkwa ọchịchị ahụ tụmadị nke BVAS. Edeoga nọrọ n'akwụkwọ mkpesa ahụ o degara onye isi ụlọọrụ INEC wee kwa arịrị na onye isi ụlọọrụ ahụ nke steeti Enugu ekweghị enye otu ndị ọkaiwu na ndị ọka ya ohere iweta ihe ndị dị mkpa ejiri tụọ vootu n'agbanyeghị na e nyere ha ntụziaka ime etu ahụ. Nwaamadi otu Labour ahụ nọrọ na mbụ degara onye isi oche ụlọọrụ INEC akwụkwọ site n'aka ndị ọkaiwu ya na-achọ ka ụlọọrụ ahụ nye ya ohere inyocha igwe BVAS ejiri mee nhọpụta n'ọkwa ọchịchị gọvanọ n'ọnwa Maachị afọ a. Nwaamadi ahụ rịọziri ụlọọrụ INEC ka ọ hụ na iwu chiri eze. Ihe mberede okporo ụzọ metụtara ụgbọala 4 nke dapụtara n'isi ụtụtụ taa n'Ugwu Onyeama bụ nke tara isi ọtụtụ mmadụ ma hapụ ndị ogbughị egbu n'ọnọdụ dị njọ. Chika Ọgwụ webatara akụkọ n'osote aka na-achị steeti a bụ Ifeanyi Osai gara hụta etu nke a si mee ma leta ndị nke a metụtara. Ọ bụrụ ihe mwute nke ịgbajuru ndị mmadụ anya mmiri nke ihe mberede mere na ụzọ Ugwu Onyeama nke na-aga ụzọ Ọnịcha.
ihe mberede a metụtara otu ụgbọala trela nke bu simenti, otu ụgbọala tanka, ụgbọala nke na-ebu mmadụ 18 nakwa ụgbọala Sienna. Nchọpụta gosiri na ihe mberede ahụ nke mere na ọtụtụ bụ nke ọtụtụ ndị nwụrụ, mana ụfọdụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ na nso ebe ihe ahụ mere nakwa National Orthopedic Hospital. Ihe mberede ahụ bụkwa nke metụtara ụmụaka. Ka ọ na-ekele ndị ọrụ ahụike, ndị na-egbochi ma kwụsị ọkụ ọgbagba akpọrọ fire service nakwa ndị ọrụ nchekwa maka ngwa ngwa ha mere wee hụ na ụfọdụ ndị pụtara ndụ na ihe mberede ahụ. Osote gọvanọ bụ Ifeanyi Osai gbara ndị ahụ nọ n'ụlọọgwụ ume wee kwee nkwa na gọọmenti steeti a ga-akwụ ụgwọ ụlọọgwụ ha ma hụ na enwetara ezigbo ahụike ebe ahụ. Agbanyeghị na achọpụtabe ihe kpatara ihe mberede ahụ, osote gọvanọ jiri ohere ahụ wee dụọ ndị mmadụ ọdụ ka ha kpachara anya ka ha si anya ụgbọala ma kwụsị ị na-adị n'ọsịsọ iru ebe ha na-aga nakwa hụ na ụgbọala ha dị mma tupu apụwa. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Dịka ọchịchị onyeisiala Bola Tinubu na-agba mbọ obodo anyị nweta nrite ụba nke ga-eru pasentị 6, ebe nlekwasị anya bụ n'itinye ebumnuche ọrụ mmepe na-adịgide n'ọrụ na steeti 36 nke obodo anyị na isi obodo anyị bụ Abuja. N'ihi okwu a dị obodo anyị oke mkpa, ọchịchị steeti a ewepụtala amụma mmepe nke ọ ga-eweta site n'ịkwalite ngalaba ndị kwụrụ onwe ha. Susan Eze, biko gbaa anyị okwu n'eze. Dịka ndị ụfọdụ na-ahụta amụma gọvanọ Enugu steeti ji bụ nke bụ ịkwalite ọnọdụ akụnụba steeti a ka o too eto site na nde $4.4 ọ nọ ugbu a ruo na nde $30 n'ime afọ 8 na-abịa. Dịka amụma agaghị ekwe omume, gọvanọ Peter Mbah nakwa ndị ọrụ ya kwuru na ọ bụ ezie na ya bụ amụma gbara agba mana ọ ga-ekwe omume. O kwuru na dịka ọchịchị a haziri otu kọmitii ga-ahụ maka amụma ịkwalite akụnụba steeti a, nke ọrụ ha bụ iwepụta usoro a ga-eso iji hụ na ọnọdụ akụnụba steeti a gbanwere ebe ọ dị ukwuu. Ebumnobi ha bụ ịkwalite ohere dị mma maka ndị oji ego achụ ego ịbata na steeti a tinye aka n'ọrụ ịkwalite akụnụba ya, ọkachasị na ngalaba ọrụ ubi. Abịa na ngalaba ịkwalite ndị ntorobịa, ebumnobi bụ na n'ime afọ ọbụla na a ga-eme ka ndị ntorobịa ruru 40,000 n'ọnụọgụ bụrụ ndị a ga-akụziri usoro nzikọrịta ozi ọhụrụ akpọrọ dijital teknọlọji. Dịka Naijiria na-agba mbọ ịkwalite ogogo ya n'amụma ahụ mba ụwa ji akpọrọ Sustainable Development Goals. Olileanya bụ na achịkọta amụma niile ndị gọọmenti steeti enwere n'ala anyị ji tinyere amụma nke gọọmenti ji ebe ọ metụtara ịkwalite ọnọdụ akụnụba, na mbọ ahụ a na-agba ka obodo dị mma nye onye ọbụla ga-abụ nke ga-abịa na mmezu tupu afọ 2030. N'Enugu, abụ m Susan Eze. N'ipịacha akụkọ ụwa taa, ga-enwe ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onyeisiala Tinubu ahọpụtala ndị enyemaka 20 ọzọ. Ụlọọrụ INEC nke steeti Enugu enyochala ka ọrụ ha si gbatakwuru na nhọpụta n'ọkwa ọchịchị nke afọ 2023. Anyị kọkwara gị na ọtụtụ mmadụ tụfuru ndụ ha n'ihe mberede okporo ụzọ metụtara ọtụtụ ụgbọala. Ọgụkọ ọha anyị n'ọnụ taa gbara ozi adịgboroja ọsọ ma nabata ozi ọchịchị steeti Enugu na o nweghịzi ihe dịka nọrọ n'ụlọ bụ sit at home maka ọdịmma nke mpaghara South East. N'aha ndị niile nọ ebe a ka m ji asị gị ndewo maka isonyere anyị. Ka chi foo.
Tonight on the news, President Bola Ahmed Tinubu appoints new presidential aides. INEC Enugu State reviews their 2023 performance. Plus, multiple accidents claim many lives at Ugwuonyama Hill. Do not forget that you can watch us live on YouTube channel at NTA Enugu. A warm evening and welcome to the news at 7. I am Chiegono Aro. Details of the news. As the country awaits the list of nominees for the cabinet of the President's administration, President Bola Tinubu has released a list of fresh appointments comprising 28. The positions further for the President appointments include the senior special assistants, personal assistants, personal physician, and photographers. The list of 42 ministerial nominees has already been sent to the Department of State Security Services, DSS, and the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, for final scrutiny. Abdulaziz SSA on print media, Ibrahim Masaris SSA political, Adekunle Tinubu as personal physician. The First Lady Oluremi Tinubu has faulted claim that she closed the Aso Rock Chapel. The former senator said, contrary to reports, the chapel is open and holds weekly fellowship. She said that one Veronica Naomi on a Twitter had alleged that the First Lady ordered the closure of the chapel. She explained that her directive for the closure was because some unnamed persons did not support her husband, Tinubu, during the presidential election. In a statement by her special assistant on media, Bushola Koyoki, the First Lady clarified that the claims were fake. However, the president is yet to appoint a chaplain for the chapel after the exit of the last chaplain, as he only reserves the right to appoint a chaplain for the chapel. With 50 cases at the Election Petition Tribunal ongoing in Enugu State, the Independent National Electoral Commission, INEC, deemed it necessary to have a formal assessment of the 2023 general elections and chart ways for improvement in subsequent exercises. The report. The Independent National Electoral Commission, INEC, in Enugu State has x-rayed the conduct of the commission in the just concluded general election. Different categories of staff that worked in the elections were in a meeting to review all activities that led to the success or otherwise of the 2023 elections. Facilitators from the INEC headquarters, electoral officers, senatorial returning officers, and their assistants bared their minds on how the commission fared in the past election. In his remarks, the resident electoral commissioner, Chukwuemeka Chukwu, said the review meeting is a stock-taking time for INEC to re-evaluate their efforts and duties in the just concluded election. We must accept the fact that there were challenges which were structural, technical, or infrastructure and management. Some staff of INEC who bared their minds on the outcome of a last election expressed the need for the commission to sit back and plug all loopholes. I really want to find out actually, based on the feedback we are getting from the public, where actually have we gone wrong? Then to make amendment for the subsequent election that we're coming up on 2027. There is need for this review because this review will try to x-ray what played out, either from the agent's perspective, either from the candidates that vied for the election, or from the INEC ad hoc staff. Whether what happened during election was really proper. Things used for the election, whether they were proper, so that we can
compare it with what we hear people saying about the whole election. Key areas of review include the beavers, the continuous voter education, the continuous voter registration exercise, the IREF portal, the legal framework, among others. The governorship candidate of the Labour Party for the 2023 election in Enugu State, Chijioke Edoga, has petitioned the chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Mahmoud Yakubu, alleging that the state's resident electoral commissioner, Chukwuemeka Chukwu, denied his team access to inspect electoral materials, especially the voter accreditation systems, the BVAS. Edoga, in a petition issued to the INEC BAS, lamented that the REC refused to allow his legal team and experts access to voting electoral materials despite being directed to do so. The Labour Party candidate had, through his counsels, written to the INEC chairman demanding access to the BVAS machines used in the March governorship election. The Labour Party candidate begged the INEC to prevail on the REC to allow his team access to the BVAS machines in obedience to the properly issued order from the tribunal. Multiple accidents claim many lives at Ugwuonyama axis of Enugu-Onitsha Highway. This and more when we return. Stay where you are. Better pass cash. Yes, so Momo don't begin turn people to millionaires. Oh, over 200 million naira they grant for everyone to win. No story. In fact, 1, 2, 3, 4, 5, up to 12 people must become millionaires for the Momo Refer and Win promo. How? Just dial *671# to open Momo account. Select option 6 to refer your family and friends. Them, your neighbor, tailor, your oga, mechanic, hairdresser, and plenty people where you sabi. After you don't refer them, make sure say them open Momo account and use them recharge airtime or data at least 100 naira. Chicken, my people, as you just dial that code, you don't refer the person with that too. This promo go run from June 15 till August 9, 2023. You don't know the carry last. Not do yourself. Momo better pass cash. When malaria won't show power for your side, it come knock you down. I'm a them salt gel. You are. Me I can tell you no say, malaria medicine when no get bad taste. Oh, bitter taste for mouth, and it dey easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a them salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Welcome back. A ghastly motor accident involving 4 vehicles, which occurred during the early hours of today at the Ugwuonyama axis of the Enugu-Port Harcourt Highway of Road Enugu, claimed lives and left survivors in critical condition. Chika Ugu reports that the Deputy Governor, Ifeanyi Osai, was at the scene of the accident and commiserated with the accident victims. Gory and pathetic sight at the Ugwuonyama Road leading to Enugu-Onitsha Expressway, where an accident involving a trailer carrying cement, a tanker, an 18-seater commercial bus, and a Sienna occurred. Reports gathered indicate that the ungodly incident, which occurred during the early hours of the day, claimed many lives, while survivors, including children, are presently receiving intensive treatment at a nearby hospital and the National Orthopedic Hospital, where a victim is in critical condition. Applauding the medical practitioners, fire service, and security personnel for their prompt intervention in forestalling more deaths. Deputy Governor Ifeanyi Osai commiserated with the accident victims, promising the state government's assistance in footing their medical bills.
Although the major cause of the accident is yet to be revealed, the deputy governor sees the opportunity to advise road users to be always mindful of their speed and obey traffic rules to avoid such incidents. In Enugu, Chika Ubu, NTA News. Bola Tinubu-led administration has a target of an annual GDP growth of 6% through the implementation of the Sustainable Development Agenda within the 36 states and the Federal Capital Territory. In line with this national agenda, the Enugu State government has presented a development blueprint achievable through an integrated private sector-driven productivity growth plan. Susan Eze has the details. While some observers see the economic growth plan of the Enugu State governor, which is to grow the state's GDP from the current $4.4 billion to $30 billion in the next 8 years, as a tall dream, Governor Peter Mbah and his team affirm that the plans, though ambitious, are achievable. The only way we can grow our GDP from 4.4 to 30 billion in the next couple of years is by beginning to welcome private actors, work in partnership with the federal government, and ensure that we monitor productivity by setting out clear project management goals. Having set up an economic planning team to craft an implementable action plan, the strategy is to stimulate growth through constructive private sector investments, with focus on agriculture, energy, and mineral resources. We believe strongly that the private players and actors are the ones that can help us escalate this whole threshold of eradicating unemployment. And as long as we don't do that and encourage them and partner with them in a meaningful way, it will now return to the old mantra where government becomes the highest employer of labor. We want to move away from that thinking. Under youth development, the target is to equip a minimum of 40,000 youths in digital technology and a minimum of 10,000 youths in practical skills yearly. Critical to economic growth is peace and security. Hence, the three-pronged interventions: youth empowerment, rural development, and community policing. We made it clear that part of the programs we're going to adopt is to strengthen our community policing. And since we came in, since our swearing in, we've continued to do that. We've continued to carry out operations with those local security groups. As Nigeria strives to improve on its ranking on the Global Sustainable Development Goals Index, a fusion of the states and national economic development agenda would no doubt accelerate the journey to a more sustainable future for all by the year 2030. In Enugu, Susan Eze, NTA News. Let's take a look at today's sports tidbits. That's our package for tonight, but before we go, let's take a look at the stories that made headlines. President Tinubu has appointed 21 aides, and Enugu State INEC has reviewed their 2023 election performance. We also reported that many lives have been lost in a multiple accidents at the Ugonye axis of Enugu-Onitsha Highway. That's our package tonight. Let's avoid fake news and embrace the No More Sit-at-Home crusade by the Enugu State government for the good of the Southeast. From all of us here in the studio, it's good night and God bless you.
Welcome to Garden Court Hotels and Resorts, situated at 3 Airport Corner Road, Airport Corner Bus Stop along Airport Road, Emene, Enugu. A home away from home, where all your needs are available, even at an affordable rate. Our ultra-modern guest rooms, spacious parking lot, sports bar and recreational facilities, club lounge and VIP bar, guaranteed security, multi-purpose hall. Come and let us pamper you a little, and you will never regret it. For reservations and inquiries, call 0803-224-5229, 0812-344-3344, 0909-602-3096. Garden Court Hotels and Resorts. Staying is believing.